you go around like that, and then you grab another piece of hair, and again you go around, and then you grab another piece of hair. Now I'm gonna say it in Spanish. El punto es que vas alrededor así y agarras otro poquito de cabello y otra vez alrededor así, lo envuelves y otro poquito de cabello y lo sigues haciendo hasta el final. Es que lo vayas enrollando fuera de tu cara, así que la mano izquierda lo vas a girar hacia la izquierda hasta que esté bien apretadito. Same with the right side. You're going to twist it away from your face, so your right side you're going to twist towards the right, like this. De la misma manera vas a hacer con la mano derecha, vas a girar hacia la derecha. Ya cuando esté bien apretado, once it's very tight, te lo vas a amarrar atrás. You're going to tie it on the back.